Coming to third module, last part ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Last class we discussed regarding different biomimicry examples. All these things we discussed. Okay. And coming to industrial ecology, ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടോപ്പിക്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി. So we discussed one thing, the duty of an ecologist, industrial ecologist. So he have to be familiar with the concerned impact based on different industrial activities. ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Then it's actually a disciplinary ഒരു ടേമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി. എക്കോളജിസ്റ്റ് മെയിൻലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്. ഇമ്പാക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജിസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Then you have to write few more points. Points അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി ഈ ഒരു ടേം അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതുക, വി ഹാവ് ടു മിനിമൈസ് എനർജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ്. വി ഹാവ് ടു മിനിമൈസ് എനർജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ്. Then ensuring acceptable quality of life. Acceptable quality of life. Then third point, minimizing the ecological impact. Then finally, maintaining the economic viability of system for industry. Economic viability of system for industry. Okay. Then industrial ecology എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താലും ഷാഹില, അനുരാഗ്, അഞ്ജിത, സുരേഷ്, ആഷ്ബി. ചാറ്റ് ബോക്സ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ഓഡിബിൾ ആണോ? ഓക്കെ അനുരാഗ്. So industrial ecology is a study of material and energy flow through industrial systems. നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പം അതായത് ഇൻസൈഡ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് കളക്ടിങ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദി കറസ്പോണ്ടിങ് പേഴ്സൺ, മേ ബി ഫാമേഴ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വി ആർ പ്രോസസ്സിങ് ഇറ്റ്, അതിനെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വി ആർ സെൻഡിങ് ഇറ്റ് ടു മാർക്കറ്റ്, അവിടെ നിന്നാണത് എൻഡ് യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആ ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ടാസ്ക് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഐഡന്റിഫൈങ് ദി ഇമ്പാക്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് വി ക്യാൻ മിനിമൈസ് ദി എനർജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ്. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ദെൻ മിനിമൈസിങ് എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ്. ദെൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എക്കണോമിക് വയബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ടേം ഓക്കെ ആണോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താലും ആൽബിൻ തോമസ്, അശ്വിൻ, ദേവിക, ഫാത്തിമ, ക്ലിയർ ആണോ ദ ടേം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി? ഓക്കെ ആൽബിൻ, അശ്വിൻ, ഓക്കെ ആകർഷ്, താങ്ക് യു. Then next എഴുതുക എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി. എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ്, എക്കണോമിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ആണുള്ളത്?
Within the firm, we are eliminating waste, making more efficient, plant more efficient, closed loop, then reducing cost. ഇങ്ങനെ കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്കുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു മിനിമൈസിങ് എനർജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. സെയിം തിങ് തന്നെയാണ്. വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദി വേസ്റ്റ്, then reducing cost, reducing waste and reducing cost. All these are economic benefits of industrial ecology. You have to write, we can eliminate waste, then we can reduce the cost. Okay, the last topic of third module, it's regarding industrial symbiosis. Industrial symbiosis, ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വേസ്റ്റ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു, അതിന്റെ വേസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ക്രാഫ്റ്റ് മെക്കാനിസം, ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി, ഇപ്പൊ കരിമ്പിന്റെ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പശുവിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന വേസ്റ്റ് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മാൾട്ട്, ഇപ്പം മാൾട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻപുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അനിമൽസിന് കൊടുക്കാൻ, ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പിണ്ണാക്ക് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ലോജിക്കൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. കോൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. റിലേറ്റ് ചെയ്യുക, ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്, വേസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിംബയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡൊമൈനിൽ പഠിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നോർമലി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രി അവിടെയുണ്ട്. ആ വേസ്റ്റിനെ അവര് ഇൻപുട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നു, അവർ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു, അവരെന്തെങ്കിലും വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ എയിം എന്താണ്? ദെയർബൈ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് വരുന്ന വേസ്റ്റ് കുറേ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിനെ കാണുന്നത്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിംബയോസിസ് ഇസ് ദി പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് വേസ്റ്റ് ഓർ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ് ബിക്കം ദി റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ അനദർ. ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിംബയോസിസ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, byproduct of an industry become raw material for another. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, വിച്ച് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു അവർ സർക്കുലർ എക്കണോമി. ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിംബയോസിസ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു സർക്കുലർ എക്കണോമി, നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചൊരു സർക്കുലർ എക്കണോമി കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ സർക്കുലർ എക്കണോമി കോൺസെപ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആകർഷ്, വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സർക്കുലർ എക്കണോമി? ഓർ അനുരാഗ്, ഒരാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു. ആകർഷ്, അനുരാഗ്, വാട്ട് ഈസ് സർക്കുലർ എക്കണോമി? ഓർമ്മയുണ്ടോ? അനുജിത്ത്. ഓക്കെ, ആകർഷ്, റെഡ്യൂസ് വേസ്റ്റ്. നമുക്കൊരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. Going to the concept of circular economy. This was the diagram indicating circular economy. Here we have production, distribution, consumption, reuse, repair, recycle or recycling sector. ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് നമുക്ക് സർക്കുലർ എക്കണോമി കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സിമിലർലി ഇതിന്റെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. Thereby we are reducing the waste and we are recycling the byproduct. Reducing the waste and recycling the byproduct. This is actually industrial symbiosis. Okay, so you can write next point in industrial symbiosis.
Next point in industrial symbiosis. Application hyphen the industrial symbiosis application, sustainability and creation of circular economy. It's actually giving a sustainability and creation of circular economy, which lead to resource efficiency and resource security, which leads to resource efficiency and resource security. Ajal Prem, Gobiga, good morning. Gobiga, what is circular economy? Ajal. So we were discussing regarding industrial symbiosis. We are actually focusing circular economy. There we are improving our sustainability, resource efficiency and resource security. Okay. Then coming to next point. Next point is using less raw materials. Using less raw materials, comma, reduce waste production. Reduce waste production. We are using less raw materials and reducing waste production. Next line is the material cycle continuously with no waste product. Material cycle continuously with no waste product. Okay. Then last point, it also contribute reduction of greenhouse gases. It also contribute reduction of greenhouse gases. Then reduce environmental footprint. Reduce environmental footprint. Okay. Then coming to benefits of industrial symbiosis. ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആവും. Starting with the impact reduction. Impact means some action that happens on our environment. So thereby we can reduce the impact and also have some economic value. And we are getting good climate and good air. And finally, knowledge and skill. നമുക്ക് ഈ ഒരു സിംബയോസിസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും? ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് അവർ വേസ്റ്റ് ഓർ ഹൗ ടു റീസൈക്കിൾ അവർ വേസ്റ്റ്. അതായത് ഒരു വേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി അവർ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ. നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റിൽ. അപ്പം ഈ ഒരു ടേംസ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. കീ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിംബയോസിസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഇമ്പാക്ട് റിഡക്ഷൻ. So thereby we are reducing the environmental impact of waste. Then we are getting biostabilization. We are reducing environmental impact. Then we have economic growth, which means we are creating economic value from waste material. Economic value from waste material. Then we are having climate and good air, which means reduction of greenhouse gas emission. Reduction in the use of fossil fuels. And we are decreasing the emission of NO2, SO2, CO2, etc. Harmful are nitrous oxide, sulfur dioxide, then carbon dioxide. All these are greenhouse gases. So we can reduce the impact or reduction of
these harmful gases. The knowledge and skill is focusing on sustainable and growth oriented business. Sustainable and growth oriented business. Sustainable business എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It does not affect our environment. And they are having growth. Growth ഉണ്ട്, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ റിഗാർഡിംഗ് അവർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിംബയോസിസ് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്. ക്ലിയർ ആണോ? അനുജിത്ത്, സീലിയ, വിഘ്നേഷ്, ടൈഫൽ, പുണ്യ, പ്രദീപ്, ക്ലിയർ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. ടൈഫൽ ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിഘ്നേഷ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then coming to fourth module, here we are discussing different conventional and non-conventional energy sources. So for fourth module, first side heading energy sources. 230 energy sources. നിങ്ങളൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആണ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് എനർജി സോഴ്സസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. ഒരാൾ പറഞ്ഞു, അഖില, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. What is an energy source? What are the different energy sources? Agna, good morning. What is an energy source? What are the different energy sources? Isha, Sudhir. Isha, good morning. Good morning, sir. Okay, Isha familiar ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എനർജി സോഴ്സസ് പറഞ്ഞു. Solar energy, wind energy. Yes. എന്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എനർജി പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും പിന്നെ. ഓക്കെ, ഇൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം വി ആർ യൂസിങ് എനർജി ഫോർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ്. അതായത് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റ് മീൻസ് യൂസിങ് വുഡ് ഓർ കോൾ, നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്തിനാ എനർജി യൂസ് ചെയ്തത്? വി ആർ യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഒക്കെ വന്നു. ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് എനർജി, മെക്കാനിക്കൽ മെഷീൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വേണം. സോ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എനർജിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ശരിയല്ലേ? സോ വി സ്റ്റാർട്ട് ഐഡന്റിഫൈങ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി റിസോഴ്സസ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റിൽ എഴുതാം. വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി. എന്താ പറയുന്നത്? എനർജി ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിസപ്പിയർ. വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ. ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് നമ്മൾ എനർജിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എനർജിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ നശിപ്പിക്കാനോ പറ്റൂല, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഓർ വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ഇറ്റ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിസപ്പിയർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഹൈഫൺ. ഓക്കെ, എനർജി ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സർവൈവൽ. Initially we used energy for survival. Okay, then we can identify different natural form of energy like light, heat, heat, then potential. By water movement we can identify potential energy. We have potential energy, kinetic energy, then chemical energy, etc.
ഓൾ ദീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് എനർജീസ്. ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എനർജീസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലായിരുന്നു മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് എഴുതുക, ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ്. പിന്നീട് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റിനാണ് എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. നൈനിക, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസ്? വാട്ട് ഈസ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസ്? Yes, sir. റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എനർജി പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താ പറയാ, ഇൻഫിനൈറ്റ് എനർജി. അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ശരിയല്ലേ? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീപ്ലെനിഷ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജിനെ നമുക്ക് റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് പറയും. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വൺ സൈഡ് ആയിട്ട് റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസ് hyphen these are directly available. These are directly available, immediately accessible, it can be replenished, can be replenished. So we can list out some example for renewable energy sources, starting from solar energy, wind energy, geothermal, wood, hydropower, then biomass. Okay, from renewable energy നമ്മൾ പറഞ്ഞു, these are the resources that can be directly accessible, immediately accessible, it can be replenished. Okay, then hyphen എഴുതാം, it comes from natural sources. It comes from natural sources and it is infinite. And it is infinite. Okay. Then next side is non-renewable energy sources. Muhammad Muhsin ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. വാട്ട് ഈസ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ്? മുഹ്സിൻ ഓർ നന്ദന? മുഹ്സിൻ പറഞ്ഞു. വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത എനർജി. ഓക്കെ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ റീപ്ലെനിഷ്ഡ് അല്ല. അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിന്റെ എമൗണ്ടിൽ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവും. സോ യു ക്യാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് നോൺ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് cannot be replenished, cannot be replenished, and that include coal, petroleum, natural gas, then nuclear energy source means യുറേനിയം പോലുള്ളതാണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി സോഴ്സ്. നമുക്കത് റിന്യൂവബിൾ അല്ല, റീപ്ലെനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അഥവാ റീപ്ലെനിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വർഷങ്ങൾ ടൈം വേണം, സെഞ്ചുറീസ് വേണം നമുക്കത് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ. സോ കോൾ, പെട്രോളിയം, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്, ന്യൂക്ലിയർ. Next line you have to write coal, oil and gas are called fossil fuels. Coal, oil and gas are called fossil fuel. Okay. സോളാർ എനർജി, വിൻഡ്, ജിയോതെർമൽ, വുഡ്, ഹൈഡ്രോ പവർ, ബയോമാസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ഫെമിലർ ആണ്. നോൺ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് കോൾ, പെട്രോളിയം, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്, ന്യൂക്ലിയർ എനർജി. അത് നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് അവിടെ പോയിന്റ് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് എഴുതാം കോൾ. കോൾ ഒരു ഹൈഫിലിട്ട് എഴുതാം. യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ. കോൾ നമ്മൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ.
എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ ബേണിംഗ് കോൾ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹീറ്റ്. വി ആർ ബേണിംഗ് കോൾ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹീറ്റ് that convert water into steam, which is used to move turbines, which produce electricity. This is how we are generating electricity from coal. ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പണ്ട് ട്രെയിൻ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ മൈനിങ് പ്രോസസ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് നമ്മൾ മൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഡെപ്പോസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്? ഹൈഫൺ ചെയ്ത ക്രിയേഷൻ, കോളിന്റെ ക്രിയേഷൻ ആണ് ഫോംഡ് ബൈ decay of old plant and animal. In several centuries ago. This is how a coal is formed. സെഞ്ചുറീസിന് മുന്നേയുള്ള വേസ്റ്റ്, ആനിമൽ വേസ്റ്റ്, ദെൻ പ്ലാന്റ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഭൂമിയിൽ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഡിക്കേ ചെയ്ത് ഡീഗ്രേഡ് ആയിട്ടാണ് എന്താവുന്നത്? കോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ബൈ യൂസിങ് ദിസ് കോൾ വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. We have to produce heat, thereby we are creating steam. This steam is used to rotate a turbine. These turbines are creating electrical energy. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചതാണ്. Then regarding next, crude oil. What is crude oil? അതാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. What is crude oil? Mainly available in Middle East countries. Middle ഈസ്റ്റിലെ ഒരു 13 കൺട്രീസ് ആണ് 67% ഓഫ് ഓയിൽ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ടോട്ടൽ ഓഫ് 13 കൺട്രീസ് ഹാവിംഗ് 67% ഓഫ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ റിസോഴ്സ്. 13 countries in Middle East having 67% of crude oil. വേൾഡിലെ തന്നെ 67% ക്രൂഡ് ഓയിൽ അവരുടെ കയ്യിലാണുള്ളത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹൈഫൺ എഴുതാം. ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ decay of plant and animals. They were covered with thick layer of mud and sand. Due to huge pressure and temperature, result lead the formation of crude oil deposit. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ കാർബണിന്റെ ഫോം തന്നെയാണ് ക്രൂഡ് ഓയിലും. ഇപ്പം കാർബൺ വേസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡെഡ് ബോഡിയിലും ദെൻ പ്ലാന്റ് ബോഡീസിലും ഒക്കെയാണ്. അതിനെ നമ്മൾ സാൻഡ് ഓർ നമ്മുടെ സോയിലിൽ ഒരു തിക്ക് ലെയർ ഉണ്ടാവുന്നു. അത് ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ്. ദെൻ ഡ്യൂ ടു ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരുന്നു ഫ്യൂച്ചറിൽ മീൻസ് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അതങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ അതൊരു ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഫോം ഓഫ് എനർജി സോഴ്സ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ക്രൂഡ് ഓയിലിനാണ് നമ്മൾ പെട്രോളിയം, കെറോസിൻ, ദെൻ ഡീസല്, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ആണെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ദേവിക, എന്താ ദേവിക ക്രൂഡ് ഓയിൽ? വാട്ട് ഈസ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ? അക്ഷര ബാബുരാജ്, അശ്വിൻ ഷാജി, അശ്വിൻ പവിത്രൻ, വാട്ട് ഈസ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ? Crude oil is an example for non-renewable energy source. It is not easily replenished. It is not infinite. നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറയും. ക്ലിയർ അല്ലേ?
Then coming to natural gas. Natural gas, non-renewable energy source ആണ് natural gas. It includes methane, ethane, propane and butane. Ashwal and natural gas include methane, ethane, propane and butane. Okay. It burn complete and have no ashes. മീൻ ചെയ്യുന്ന എന്താ, ആ ഒരു പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ഈസിലി. അതിൽ മിത്തൈനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൈലി ഇൻഫ്ലേമബിൾ ആണ്, ഈസിലി ബേൺ ചെയ്യും. ദെൻ ഇറ്റ് ലീവ് നോ ആഷ്, അത് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് നോ പൊല്യൂഷൻ. Here methane is highly inflammable. So these are examples for natural gas. Gada Krishna, follow ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. Gada, good morning. Okay. Then coming to nuclear. Gada responded. What is nuclear energy? Ahila. Kiran Dinesh. Muhammad Nabil. What is nuclear energy? Nabil. ന്യൂക്ലിയർ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും യുറേനിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സംഭവമാണ്. സോ ബൈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇലക്ട്രോൺസ് സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നു, സ്പ്ലിറ്റ് ഔട്ട് ആവുന്നു, അത് കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഹൈപ്പണ്ട് എഴുതുക. Energy released through either nuclear fission or nuclear fusion. Energy released through either nuclear fission or nuclear fusion. Next line, nuclear power plant use uranium. Nuclear power plant use uranium. Is a non-renewable energy source. Okay, and next line, nuclear energy does not produce greenhouse emission. Nuclear energy does not produce greenhouse emission. But more harmful thing is plant produce nuclear waste and radioactive pollution. This type of nuclear plant will produce nuclear waste and radioactive pollution. So this is regarding different non-renewable energy sources. Okay, clear ആണോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്? ഷിബിലിയ, ഫാത്തിമ, ഷഹല, MK, സദഫ്, സഹൽ, മോഹ്സിന, നിവേദിത, ഷൈജിത്ത് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. Then next we are listing out our energy sources into conventional resources and non-conventional resources, which is similar to renewable and non-renewable resources. In the case of conventional നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കൺവെൻഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എനർജി റിസോഴ്സ് ആണ്. ദർ വി ഹാവ് കോൾ, പെട്രോളിയം, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഫയർവുഡ്. Non-conventional energy sources, solar, wind, hydropower, tidal power, biomass and biofuel. So conventional energy sources എന്താണ്? They are generally non-renewable energy sources which we are using for a long time. കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. They are conventional, non-renewable
ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡെയിലി നീഡിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡെയിലി നീഡിൽ ഏറ്റവും യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ്. ദീസ് ആർ നോൺ റിന്യൂവബിൾ. ഓക്കെ, കൺവെൻഷൻ മീൻസ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ എന്ന് എഴുതാം. യൂസ്ഡ് ഫോർ യൂസിങ് ഫോർ ലോങ് ടൈം. കോൾ, ഓയിൽ, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്, ഫയർവുഡ്, ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Then non-conventional energy sources. These are renewable energy sources and pollution free. And they are pollution free. And we have solar energy, wind power, hydroelectric power, ocean power, ocean thermal power, tidal power, biomass, etc. ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ ദീസ് ആർ റിന്യൂവബിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ വി ആർ സെയിങ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ റിസോഴ്സസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ സെഷൻ ഇന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്.